రైట్. తర్వాత మనము 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ చూసుకున్నట్లయితే ట్రయాంగిల్స్ నుంచి మనకి ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ఎక్కువసార్లు రిపీట్ అయిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి ఒక క్వశ్చన్ అయితే బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం అప్లికేషన్ చేసుకుని వస్తుంది, మరొక క్వశ్చన్ మనకి సిమిలారిటీని చూస్తుంది అనమాట. అయితే ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఉన్న ఈ మోడల్ పేపర్లో ఉన్న 2 క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇవి చేయగలిగితే మీరు ఆ చాప్టర్ నుంచి ఆ కాన్సెప్ట్లో ఏదైనా చేయగలుగుతారు. ఓకే రైట్. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and its diagonals intersect each other at point O. Show that AO by BO is equal to CO by DO. AO by BO is equal to CO by DO. Okay, now see, let me draw the trapezium first. సో ట్రిపీజియం అంటే బై డిఫాల్ట్ వాడు ప్యారలల్ అని ఇవ్వకపోయినా కానీ ఈ 2 సైడ్స్ ఏమవుతాయంటే ప్యారలల్ అవుతాయి. దీస్ 2 సైడ్స్ ఆర్ ప్యారలల్ అండ్ ఇట్స్ డయాగ్నల్స్ ఆర్ ఇంటర్సెక్టింగ్ అట్ పాయింట్ O. సో లెట్ మీ డ్రా విత్ అనదర్ కలర్. ఓకే, నౌ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూసినట్లయితే ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD and its diagonals intersect each other at O. Okay, O. Show that AO by BO is equal to CO by DO. క్లియర్గా మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే ఎక్కడ కూడా మనకి బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం యూస్ చేయమని చెప్పి కానీ సిమిలారిటీ యూస్ చేయమని కానీ చెప్పలేదు. సో వీ కెన్ డూ ఎయిదర్ బై సిమిలారిటీ అయినా చేయొచ్చు, బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం అయినా చేయొచ్చు. నేను రెండూ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము ఫస్ట్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం యూస్ చేద్దాం. సో టు ప్రూవ్ AO by BO is equal to CO by DO. అంతకంటే ముందు గివెన్ రాయాలి. ఓకే, గివెన్ ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium. Therefore AB is parallel to CD and we have to prove AO by BO is equal to CO by DO and where AC and BD are diagonals. AC and BD are diagonals. ఎలా రాస్తున్నా ఎగ్జామ్లో కూడా అట్లానే రాయాలి నీట్గా. ఓకే, నౌ స్టెప్ 1 draw a line. Very good. Draw a line OE parallel to AB. ఏబీకి ప్యారల్గా మనం ఒక లైన్ డ్రా చేసుకుందాం. OE అనుకుందాం. ఏబీకి ప్యారల్ అయితే దీనికి కూడా ప్యారల్ అవుతుంది, ఎందుకు ఏబీ అండ్ సిడి ఆర్ ప్యారల్ కాబట్టి. నౌ స్టెప్ 2 ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ ADC triangle, since OE is parallel to DC, so applying BPT we can write as AE by ED is equal to AO by OC. So let it be equation 1. Now step 3 from triangle ఈ OE ఇంకో ట్రయాంగిల్ ఉంది కదా, ABD ట్రయాంగిల్ ADB ఆర్ ABD ట్రయాంగిల్. ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ ADB OE is parallel to AB కదా, సో therefore DE by EA is equal to DO by OB. DE by EA is equal to DO by OB. సో దీన్ని రెసిప్రోకల్ చేసుకోండి. DE by EA ఏమవుతుంది నాకు AE by ED. AE by ED is equal to BO by DO. ఇది ఈక్వేషన్ 2. సో ఫ్రమ్ 1 and 2 AE by ED వచ్చి మనకి AO by OC, ఇక్కడ AE by ED వచ్చి మనకి BO by DO. సో therefore from 1 and 2 AO by OC is equal to BO by DO. అదేనా ప్రూవ్ చేయాల్సి మనం AO by BO ఉంది కాబట్టి క్రాస్ డివైడింగ్ చేసుకోండి. సో BO కిందకు వస్తే OC పైకి వెళ్తుంది. సో therefore AO by BO is equal to CO by DO. సో that's what we have to prove. సో ఇక్కడ మనము ఈ ప్రాబ్లం ఎలా ప్రూవ్ చేసాము యూజింగ్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం. ఫర్ సపోజ్ ఇదే ప్రాబ్లం సిమిలారిటీ యూస్ చేసి చేయాలి. ఓకే రైట్,
యూజింగ్ సిమిలారిటీ, యూజింగ్ సిమిలారిటీ. అయితే డయాగ్రామ్ నేను మళ్ళీ గీయట్లేదు, అంటే గీస్తాను చూడండి, ఎందుకంటే మళ్ళీ కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది మీకు. సారీ, ఓకే. A B C D. నౌ ఇది ఒక డయాగ్నల్. అంటే సిన్స్ నేను పెన్ ట్యాబ్లెట్ పైన డ్రా చేస్తున్నా కాబట్టి నాకు అంత పర్ఫెక్ట్గా మనకి ఫ్రీ హ్యాండ్ డ్రాయింగ్ రాదు. ఓకే, సో కైండ్లీ అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. నౌ ఓ, సో మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఏంటి? ఏఓ బై బీఓ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఓ బై డిఓ. అది రాద్దాం. టు ప్రూవ్ గివెన్ ఏబిసి ఆల్రెడీ రాయేసాం కదా క్వశ్చన్లో. ఏఓ బై బీఓ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఓ బై డిఓ. అయితే ఏఓ బీఓ సిఓ డిఓ ఏ ట్రయాంగిల్ ఉన్నాయి మనకి? ఒకటేమో ఏఓబి ట్రయాంగిల్, ఇంకోటేమో సిఓడి ట్రయాంగిల్. చూడండి, సో కన్సిడర్ ట్రయాంగిల్ ఏఓబి అండ్ ట్రయాంగిల్ సిఓడి. నౌ సిమిలారిటీ ప్రూవ్ చేయాలంటే మనకి బెస్ట్ కండిషన్ ఏంటి? టూ యాంగిల్స్ కండిషన్, యాంగిల్ క్రైటీరియా. సో యాంగిల్ ఏఓబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సిఓడి కదా. ఎందుకు? వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్. యాంగిల్ ఏఓబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సిఓడి, వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్. సో కాబట్టి ఒక యాంగిల్ వచ్చేసింది కదా. నెక్స్ట్ యాంగిల్ బిఏఓ, ఈ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుందో యాంగిల్ ఓసిడి ఈ యాంగిల్ కూడా అంతే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ టూ లైన్స్ ప్యారలల్ లైన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుందో ఇక్కడ లోపల కూడా అంతే యాంగిల్ ఉంటుంది కదా, ఆల్టర్నేట్ ఇంటర్ యాంగిల్స్. సో దేర్ ఫోర్ యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సి అని రాయొచ్చు, లేదా స్పెసిఫిక్గా బిఏఓ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓసిడి. అంటే యాంగిల్ ఏ యాంగిల్ సి రెండు ఈక్వల్, ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్. సో టూ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. సో టూ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అయితే మనకు సరిపోద్ది కదా క్రైటీరియా. సో దేర్ ఫోర్ అకార్డింగ్ టు యాంగిల్ క్రైటీరియా ట్రయాంగిల్ ఏఓబి ఈజ్ సిమిలర్ టు ట్రయాంగిల్. ఇక్కడ ఆర్డర్ ఇంపార్టెంట్, ఆ ఆర్డర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. దాన్ని బట్టి మనకు రేషియో ఉంటుంది. ఏ దేనికి ఈక్వల్ అయింది? సికి, కాబట్టి సి రాయండి. ఓకి ఓ ఈక్వల్, సరిపోయింది. ఇక్కడ బీకి దేని ఈక్వల్? డి ఉంటుంది. సో కాబట్టి ట్రయాంగిల్ ఏఓబి సిమిలర్ టు ట్రయాంగిల్ సిఓడి. ఇఫ్ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ సిమిలర్ దెన్ సైడ్స్ మస్ట్ బి ప్రపోర్షనల్. సో దేర్ ఫోర్ ఏఓ బై అక్కడ కూడా ఏమవుతుంది నాకు? సిఓ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఓ బై డిఓ ఈజ్ ఈక్వల్ టు